Kila siku nawapiga dozi. Kila siku. Job mkurugenzi akadai hapana. Mazee hakuna haja ya kujiwekea hizi stories zote. We will be very unselfish. I mean, it will be very selfish of us kukatuna hizi story hapa mazee, na kuna wase huko ndani maybe hizi stories zinaweza wajenga, zinaweza wa inspire and what not. So tukaamua mazee, you know what, let's do it. So one afternoon in late April I think, tukachukua stu keja, tukaingia kwa gari, tukadrive mpaka place fulani inaitwa Kirigiti. Kuna gun range, wale wasi wanapenda kwenda gun range. Kuna gun range hapo ya National Gun Owners Association. Tukaingia huko 3000. Wadau mlikuwa wapi bana? 3000. Karibuni men. Wale msisimame, vuteni kiti nini na msitoe viatu. Karibuni sana, karibuni. So tukaenda pale National Gun Owners Association na tukapiga our very first story ambayo ilikuwa Crushing on a Pop Star. Starring pale alikuwa Sanaipei Tande. Man, hiyo story tuliweka Instagram mazee, within 2 days tulikuwa already at 100,000 views on Instagram. Man, ndio nikajua yenyewe there's something here. Hapa tuko na kitu. Sasa wacheni ni wa show mbona wakurugenzi are the GOATs. Wakurugenzi are the ish. Hiyo time tukipiga story ya Sanaipei Tande, tumekaa pale kwa nini huko National Gun Owners Association, naambia bimkurugenzi, baby kitu tukwe tu tunafanya once a week, tunaweka pale Instagram, si tunajibamba. 4 weeks later, 4 weeks, hata ilikuwa 4 hapa ni 3, by the 3rd week tayari kelele ya YouTube ilikuwa ishaanza. Wase, wekeni hizi vitu zenyu YouTube, wekeni hizi vitu YouTube. So on the 5th week tukafungua YouTube channel. Tukifungua tulikuwa tunafanya story kwa majani chai mahali panaitwa Karirana, inaitwa Karirana huko kwa majani karibu Eden Tea. So tukapiga episode 5 ya our close family friend venye alifanywa mbaya pale Globe Cinema alafu akauziwa visa fake, na tuka-upload hiyo episode pamoja na the other 4 that we had already done. In my mind mimi na wish tu kitu moja mazee. Hata nikaambia bimkurugenzi, mazee mi prayer yangu ni at least in 3 months tukwe tumegonga 20,000 subscribers on YouTube. My plan is by mid 2021 June, hata nilikuwa nimejiwekea target, by 2021 June tukwe tumegonga 100,000 subscribers. Mi nilikuwa najua growth yetu itakuwa hivyo. Wakurugenzi ni kina nani? You guys, in 2 short weeks, tulikuwa tushagonga 20,000 views. In 1 month, tulikuwa tushagonga 40,000 views. In 7 weeks, sahi tuko week 7, next week tunaingia week 8. In 7 weeks, I think now we are at 81,000 views. Meaning, very easily, by end of this month, tutakuwa at 100 Gs. Subscribers, babe, subscribers, sorry. As in, mi hakuna kitu wasona niambia hapa nje. Wacheni tu niwaambie tu live. Huko nje kuna mafans, si tuko na wakurugenzi man. Wakurugenzi are the shit. It's my channel, naweza kasi. Hakuna kitu ingine mtu anaweza niambia. Mi nimeona mafans huko nje, but wakurugenzi ni a battalion. As in nyinyi wase naweza ingia na nyinyi vita huko nje, tuende tukavuruge mbaya sana mazee. Na hiyo story mazee, I just want to thank you from the bottom of my heart. Kitu mazee sikuwa najua itafika hizi levels. I swear, mi nikikwambia ati nilikuwa najua tutakuwa hapa saa hii, ndakuwa nakudanganya mazee. Big up mazee. Shukran sana man. And on that opening note mazee, hii kitu sijakuwa nikifanya peke yangu man. I have a huge team behind it. A huge team. Yani nataka niwalete hapa one by one, ndio muone hii kitu ikuagi rahisi mazee. So ndakuwa nawaita one by one, mcheki vile tunafanya mambo yetu hapa. Mazee tu. Kikosi yangu mko sawa? Tuende kazi? Twende. Very nice. So the very first person nataka kuintroduce hapa is the person who is behind the entire idea, the whole concept. Sasa pale kwa set ya production, tunaweza muita production executive producer.
Yeye by the bila yeye hii kitu haingekuwa mazee. So yeye ndio sonko wetu hapa. And without further ado, nataka tumkaribishe Bi Mkurugenzi. Karibu ndani ya set mtu yangu. Huyu ndio director extraordinaire, director of photography, executive producer, kila kitu. Salimia Wakurugenzi mazee. Jeshi ya nguvu. Unajua tunaenda kufika 4K. Tunaenda kufika 4,000. Guy, nyinyi ni akina nani? Oh my God, 4,080 man. Nyinyi ni kina nani? Okay, sawa. Alright. Okay, so let's talk to them. Hi guys, how are you? Hata sijui niseme nini. Mimi niko hapa tu kusema asanteni sana for the support. Man, we don't take it for granted. You guys are the best. Mungu awabariki sana. Asanteni kusupport huyu Mkurugenzi. Sasa by the way, juzi amesema ati for the last 10 years alikuwa analea mtoto. Sasa amerudi kukuwa superstar. Sasa mimi na mtoto wake tujue yeye ni superstar. Otero, I'm back. Yeah, so thank you so much. God bless you. 4,000. Yeah, and counting. Na tujamaliza 10 minutes. And counting. God bless. Sana. Barikiweni ne. Haya, shoni yako bibi. Hapo sawa. Yeye mazee, huo sasa ndio ametubeba hapa. Yeye ndio kila kitu mazee. Yaani Yo, Bi Mkurugenzi, shukran sana. Haya, pale kuna player number 2. Huyu sasa ako in charge of production. Huyu pale kwa set tunaweza muita production assistant. Yeye partly anachangiaga sana pale kwa wardrobe yangu. Anajua wakati stylist wangu Jesse amefanya mambo yake, yeye ananiambia okay, iko poa lakini ongeza ka bracelet hapa. So pale kwa wardrobe akona kitu. Yeye bado ndio location scout. By the way, Jesse hayuko. Yuko kweli? Yeye bado ndio set runner pale wakati Mkurugenzi anajiandaa kupiga story, anasikia koi imekauka kidogo. Mtu wetu ndio anafanya mambo pale mazee, anakimbilia maji na nini. So huyu mtu wetu wa pili anaitwa Kakurugenzi. Kakurugenzi, kuja usalimie watu hapa tafadhali. Mazee, wewe sasa Kakurugenzi mazee ni mtu wa makilami nyingi, anaongeaga kizungu nyingi. Na sisi hatuko tunaongea. Kakurugenzi, will you say hi to the people? Yes, please. Saseni. Yes. Yani, I was crying behind the scenes. Anachoma mazee. Babe, unajua sini wa Kibera, man. We are G's, man. We're gangsters. Atambui. Mungu cheza kama wewe. Yeah, cheza kama wewe. Tumelipa school fees pale Nova, si mchezo. Amen. Tell them something. Thank you so much. We appreciate all the support. You people literally mean everything to me. Naona vile anajua kutafuta school fees. Huyu ni hatari huyu. You're so special. Like, thank you so much for all this. Kabisa, man. And for that, thanks. Kwisha. Hapo sawa. Shukran sana. Bye Kakurugenzi, shukran. School fees nayo imelipwa. Pale kuna watu wako sawa tu, haina mambo. Hii filit yetu. Tunaona vile unajaribu kuanika filit. Ni filit wadau. Nimejaribu kuiplace mazee, yani mumeiona ni filit. Tutaiongelea tu baadaye. So sijui kama designer extraordinaire ako kwa nyumba? Hayuko kwa nyumba? Mazee, single ladies man, leo nilikuwa nimewaandalia kitoweo. Kuna mtu bana ananivalishaga nguo hapa nje anaitwa Jesse. Sawa tu, haina mambo. Hii live haitakuwa ya mwisho, najua tutafanya zingine mob. So anaweza ingia before tumalize. Ya. Mazee, believe it or not, that's my entire crew, man. Hiyo ndio jeshi yangu yote. So pale ni kumultitask. Kila mtu anashika kazi 50 anafanya. Bana, na tumefika hapa mazee, 20 stories down. 12 young and stupids and 8 celebrity first encounters mazee. Yani na mumekwama na mimi bana from day one. Jojo story. In fact, slow clap. The GOATs. Kwisha, hiyo imeisha. Let's now get down to it. Naona time haitukubali kupiga story sana. We're already 18 minutes in.
No. Shoutouts ndio za mwisho. Yeah, ndio za mwisho. So, I don't know how we're gonna do it, but oh my God, hizi vitu zinakuja nyingi. Zinakuja mob, yani thick and fast. So, I need your questions for episode 1. Episode 1 mazee ilikuwa story ya 1 Sanaipei Tande. Sanaipei Tande mazee, alinichanganya pale nikiwa 19 years old mazee. Nimetoka tu high school hivi. Yani mimi kijana 5Gs. Tuko 5,000. Hey man. Wow, wadao man. Sawa. So Sanaipei Tande bana, after high school nimekam, sijui kuna kitu kama Coca-Cola Popstars, sijui what came as a result of it, but nikachanuliwa na sister yangu mazee, kuna watu walikuwa pale mazee wanatesa mbaya. So through that nikakam kuona Sanaipei for the first time mazee. Boy child, wewe kuchanganywa nayo. Kijana wacha ajitume. Wacha kijana achote maji karibu ajaze ocean. Wacha kijana auze maji Kibera, wewe ndio anunue chocolate ya shilingi 625. Wacha kijana apange safari mpaka California, mji wa genge. Wacha kijana apotee aende Wanye. Kidogo amepata njia, amefika Calif. Wacha kijana apatie Mauru chocolates akifikiria zitafikia Sanaipei. Wacha Mauru wapambane na chocolates. The things we do for love, man. Yeah. So now that we're there, wacha hata ni pause hizi comments kidogo. Na need questions on Sanaipei. Na nishapata moja. Number 1, have you ever met Sanaipei Tande? People, COVID ni ya shetani. Wacheni tu niwaambie ukweli. COVID ni ya shetani. Tulikuwa tumepanga vizuri sana. Kabisa kahawa itatembea pale nini. Then Mutahi Kagwe akasema hii mambo ya kwenda kwa bar kuitisha sausage na bia 2 hataki. So mazee mpaka leo hatujaiweza kumit, lakini nashuku any moment. Sasa unaona maboda zimefunguliwa nini, any moment tutaingia hapo. Yeah, so not yet. Bado hatujakutana naye. Sorry. Babe, nimepoteza nini hizo? Nimepoteza comments. Nimeficha wapi? Zinafichuliwa aje? Technology inakulemea. Inanchenga mazee. Hata mimi niko hapa nashinda wait. Okay, sawa. Wacha tucheze na gadget ingine. Sorry guys, poleni mazee, technical hitch. Hii mambo ya live kumbe ikwagi ya nyanya ya mtu. Live inaweza kufanya mbaya. Sorry. Oh no. Okay, nimeiwahi. Okay, ati usituangushe hivyo bana next. Sasa niko tu sawa. Okay, question nyingine ya Sanaipei. Kuna ule dem hakutokea kwa shooting. Hiyo tutaidil nayo story siku nyingine. Hiyo ni ya celebrity first encounters. Hiyo si ya Young and Stupid. Leo tuna deal tu na Young and Stupid peke yake. Did Njugush pay us? Njugush tuliongea na yeye tukamtafutia kitu inaitwa nini, payment plan. Anaanza kuiactualize pole tu, so tutampeleka tu pole na speed yake. Any other questions on Sanaipei, the Sanaipei story? Did you get to know the guy who ate the chocolate? For the longest time, I used to think it was Mahatma, but naambiwa there's a very high likelihood it wasn't Mahatma. So mazee niko confused. You see the thing about Calif during those days, kuna watu walikuwa nakama wana masquerade hapo nje ya studio, either looking for studio time ama tu wamekam kubangaiza hapo. So wewe kama mgeni ukiingia pale upate tu vijana, una assume ni wasewa hii kitu, na probably hata hawako associated in any way na Calif Records na the people in the stable. So there's a very high likelihood nilipatia hizi chocolate stranger, mtu hata si wa California. But I was young and stupid, man. Sikujua.
After hiyo episode ali reach out, after hiyo episode ali reach out. Episode ilienda tuli upload on Wednesday, on Thursday akafanya video. So ukienda kwa nini ya Sanaipei ya Instagram utacheki hiyo video. Ali reach out. Any more questions on that story? Ile choko ulibayanga sana ubai upatie bi mkurugenzi anafanya kazi poa behind the scenes. Most def. Hiyo lazima. I think hakukuwa na maswali mob on that episode. Can we move on to the next one, eh? Tuende the next, eh? So the next episode ilikuwa ni entitled Psychophant. But that's you can notice hizo ma titles zangu jo. Hizo titles zinakuwaga na puns, zinakuwaga na some intelligence in them. Sijui kama ni mimi ujibamba peke yangu. So Psychophant was the story about this girl that I met in town on my way to Karen for a shoot. Na at first alikam kama fan mazee, alikuwa nice mazee na ile kazi nafanya. Kidogo tuka exchange number. Then all of a sudden things started escalating. Pole tu, mazee anaanza kukam chuo unannounced. Kidogo ashaanza kunitumia ma text funny nini. Nikitrai kuanza kukatakata story jo, anaanza kunipiga mauongo. Alinidanganya mazee mpaka nikafunga safari kutoka KMC bana mpaka Tao. Niende nikutane na yeye nisikia anasema nini, kumbe hakuna mazee. Alikuwa tu anataka Then kidogo mazee flip. Akakuwa something else. Messages zikaanza kukuwa threatening. Mazee akaanza kunitumia bullets na guns. Turns out mazee she was a police officer man. Sikuwa najua. Alikuwa attached kwa wale wa forensics. Inaitwa nini ya magani? Hii forensics ya gani inaitwa nini? Ballistic forensics. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake mazee. So kuna crime imehappen na kumekuwa na fire, imedischargiwa na ikashutiwa. So hawa na come in kupima waone. So hizo mambo za CSI jo. Alinitishia mbaya man. Yeah, but alikuwa young and stupid. So wacha tuone maswali hapo. Any questions on episode 2? Naona story ya celebrity first encounters. Timo. Bimkurugenzi, in case ukikutana na maswali naweza kuwa sijaona unanikiwe. Watu wanauliza kama ulishaimit na huyo dem tena. Dem tena sijai meet. Alidisappear into thin air. But the thing about department hizi manini za gava ni unajua gava inaweza kupiga transfer any. Dad, continue. Imerudi? 4.5. Yeah, tuko wako. Are you sure? Imerudi. Endelea. Hebu apologize. Guy. I don't know what happened. Wada, I think tume experience some hitch. Atuelewe ni nini juu stima hazija lost na wifi haijakatwa. Tumekuwa tu na downtime. Ama ni nyinyi mumekuwa wengi. Inaweza kuwa ni nyinyi mumeshona pale maze. But I think we are back again. Yeah, I think tumerudi. Yeah. I don't think kuna any other question ya EP2. Kunayo kweli? Buffering ina hang. But tumerudi sasa. Yeah. So kuna swali hapa. Hiyo time ulikuwa umemeet na bi mkurugenzi ama ikipigwa ma threats online ulikuwa unarudi kwa bi mkurugenzi? No. So hii time ya umresh sikuwa nimemeet bi mkurugenzi bado. Hii time ilikuwa 2000 and was around 2007. Bi mkurugenzi tulimeet 2008. So at the time I was still a second year student pale Kenya Institute of Mass Communication. Napiga kazi yangu pale Tahidi High. Then narudi wapi? Kwa hostel pale naendelea na dry spell yangu kama kawa. Yeah, so sikuwa nimemeet bi mkurugenzi at the time. Bi mkurugenzi alikuja a little over a year later. That's when we met. Nice. Who else? Tunaweza move on, eh? I don't think kuna any other questions regarding that. Okay. So episode 3 ilikuwa ni The Burna Boys of RTI, yeah? The story about mimi, field director na OJ vile tulinusurika kifo. Shule inaitwa Railway Training Institute. Tulienda mazee, ilianza fiti sana. Ilikuwa ni drama festivals, but RTI since tulikuwa kwao walikuwa unajua kakujigamba fulani mazee, mmekuja kwetu, abide to our rules. Ama
Vitu walikuwa tu na kulikuwa tu na ka feeling fulani mazee RTI wanatufinyia hewa hapa mazee. So tukasema ina mambo, sisi tumekuja hapa kuperform, tuingie tuue, then tukishashinda RTI watafurahia. Na walifurahia juu tulikam, tukapiga sinema, tukashinda. Tulibeba trophies. Kuna picha, ukiwatchia episode kuna picha utaona hizo trophies tumetandika chini kwa Kikoi. Tulikuwa tunabeba hizo trophies na gunia man. Nakwambia as soon as tumeshamalizana na trophies tumeziweka hapa, tulienda RTI walikuwa wanatufanya tu feel inferior. Tuliwapasha, tuliwapiga maneno, walifurahia mbaya. Kumbe wale watu hawajui jokes. Kidogo kidogo mazee, silaha zimetolewa, panga zimetolewa, rungu zimetolewa, mawe ndio hizo zimebebwa. Kidogo kidogo wameenda main entrance, wamefunga geti ya shule mazee na wameibarricade na tires nini kila kitu. Kidogo kidogo ripoti inatufikia, kila mtu atoke nje isipokuwa wasi wa KMC. Tunataka tu deal nao vile inafaa. Kidogo kidogo ndio hiyo umati imekaa mazee, mali tumepack school bus yetu bana kipenzi, ilikuwa inaitwa Kiberiti. Wakapanda juu ya school bus. Kama umeenda Drama Fest unajua kwa stage waga mnapanga mavitu kule nyuma zinaitwa backdrops. Hizo backdrops during our days, siku hizi naona wamechange. During our days they were made of wood, mbao fiti sana, na hizo backdrops waga zimepaintiwa, na most of the time ile paint inakuwa ni paint ya mafuta ile, unajua inakuwa very combustive. So tulikuwa tunaenda tunaweka hizo backdrops juu ya gari. Then wasi wanaingia tunazidi. So you can imagine wakati hasa wanakam kuchoma basi yetu, tayari the wooden backdrops zilikuwa juu ya matatu, juu ya school bus yetu, zimepaintiwa na rangi ya mafuta mazee. That bus went up in flames. Ilikuwa inakaa zile nini za kina Sodom na Gomora mazee. Yani miziona moto big hivyo, ulikuwa unasikia tu components za gari huko ziki-explode nini. They burnt down the whole our school bus maze, but eventually walikama wakalipa. So from Kiberiti tukakompensetiwa, tukapatiwa a slightly bigger bus, tulikuwa tunaita lighter. So hii bus ingine kubwa kabisa sijui waniita nini, I think Oven or something, siko sure. Maze, but Philip Karanja maze na OJ wali demonstrate maze courage ingine, yani si ya kawaida. RTI wamebarricade gate huko maze, the boys wameamua, you know what, we are leaving the compound. Na unajua RTI walikuwa wamejua wale wasi wanachocha wase wa KMC sana ni wasi wa Tahidi High. Kuna vijana watatu wa Tahidi hapo, Dennis Mugo, OJ, Philip Karanja field director, na mimi hapo. So ilikuwa imesemekana wasi wa Tahidi kwanza wakionekana hapo mdeal nao proper. Ama boy ni kina nani? Walipita katikati yao kikalonzo mazee. Wakasimamishwa, wanatrai kurafiwa hapo, lakini mazee wamestand ground yao, wakaambia ni aje, hizi ufala zenu si hatutambui jo. Si tumekuja hapa kujibamba, tumejibamba, tunaenda chuo mazee. So mtu wafanyie kile mnatufanyia, kama hamna kitu kingine ya kutuambia mtuache si tuishie man. Hey, boss moves. So yo Deno maze akona embassy yake tu maze, kasigara na vuta pale mdogo mdogo, bad man. Imagine maze njia ilifunguka hivi. Wanaume wakapita. Mimi niko huku ndani nataka kutafutia mademu wetu transport ya kurudi shule maze. Nimeongea na wasee, watu wa Machakos Teachers College. Kwanza hao nilikuwa sure hao watanisaidia juu si Machakos Amkamba. Hao ni watu wangu maze. Chairman pale akaniambia bana Mlo, nyinyi ndio mko na uchokozi, itabidi tu mkae. You face the music. Machakos wakakataa kutusaidia. It took maze NYS Engineering Institute bana kukama. Alafu NYS ni mamafia. In fact nilienda nikaambia boys huko hivyo jo tubebe mademu wetu kwa hizi lori zenu juu hapa waso RTI wanataka kutumaliza. Boy akatuambia hiyo ni kazi kidogo. In fact hiyo hata si kazi ya maboy, hiyo ni ya madem. Claire, come saidia ya madem maze. Wacha madem wakuje na artillery, heavy artillery, marungu zingine maze yani walipangisha madem wetu line, wakaenda wakawapandisha hiyo lori na wakatoka nje ya RTI like bosses. Hiyo tunasema sound na video haziendanishi. I think ndio tunatumia mic. Tunaweza tumia camera sound. As in sound ya simu. Ya simu sawa. Juu. Za kukuwa na lapel.
Okay. I think kumenyamaza, so sound yetu itakuwa iko clear. Hapo beba Yeah. hatuwezi recap hizo stories zote. Yeah, I know. Tutakatch up na hizi maswali. Na time inaenda, so already Yeah. 33. So mimi nakusomea maswali, Nisomee unajibu. maswali. All right. Sawa. Are you still in touch with OJ? OJ now works for the county government kule Embu. Anapiga kazi safi sana, ako kwa department ya communication huko, anasukuma mambo deadly sana. Alifanya kazi ya agency kuandika ads kidogo, then akapata greener pastures Embu County. Aya, by any chance have you ever recently met some of them RTI goons who threatened your life? Funny story. Not only have I met some of the RTI goons wenye tulikosana nao hiyo siku, one of them maze, we work together. What are the odds maze? Ni mse wetu pale wa design, anapiga kazi safi sana, but si wote tunakubali, tulikuwa mafala hiyo time. So yeah, we were just young and stupid, man. Yeah, we're good friends actually. Hizo ni vitu zili happen like a decade ago, so no grudges. Yes. Kuna mtu anauliza OJ alisomea course gani? OJ alisomea a course in television production. So basically hao ni wase wanakuwa equipped kufanya kazi ndani ya TV studios. So wakati news inasoma pale Citizen, ile crew inakuwa huko ndani, from the director, the camera people, nini. Hao ni wase wamesomea TV production. Okay, sana the directors, wale wase waga wana call shots huko. So Dennis Mugo kama ange-stick to his line of work, angekuwa a TV director. Either ku-direct vipindi za TV ama news na vitu kama hizo. But aliventure into copywriting. Copywriting ni kuandika adverts. Then sahi ameingia serikali maze, anasukuma mambo yake huko. Aya, were you told to pay for the bus yenye ilichomwa? No, bus yenye ilichomwa ikulipwa na students. So RTI iko under Ministry of Transport. Juu hiyo ni Railway Training Institute. KIMC, Kenya Institute of Mass Communication, iko under the Ministry of Information. So Ministry of Information na Ministry of Transport walikaa chini, wakareview hii kesi, wakaona okay, students were just unruly, wale wakafanya mbaya, wakachoma basi, it's okay, we'll bear the cost. So Ministry of Transport walilipa Ministry of Information a new bus, ikasukumwa kwetu. But the students who are responsible for the actual burning wali expeliwa. Yeah. Nice. Yeah. Haya, so this is what I'll do. I think. Yeah. Can I ask the questions randomly? Not as per episode. Not episode. Juu watu wanauliza hivyo. Okay. Yeah. Sawa, zikam tu. Haya, so hii si ya show yako. Yeah. Doesn't see any of the stories you've told. Yes. Ni ya Mumbus. Alright. Does your daughter impersonate you? Like utafurahia? Does she say it the way you say it? Yeah, she does. Yeah, in fact, when I'm doing my dry runs hapa naonaga saa zingine anakaa hapa kwa set, anaita wakurugenzi, anawaambia wasee pause, leo nataka niwapeleke sijui mwaka gani. Yeah, but to be really honest, Kakurugenzi is one of my biggest fans, maze. Yani unajua amekuwa hapa from when the dream was conceived, maze. So anacheki hiyo growth, which by the fictions me to one point. By the wazazi, najua kuna wazazi wana watch, maze. Kama kuna design unaweza ingia hustle na mtoto wako kiasi tu, kidogo tu, si sana, just a little. Yo, that thing goes a long way. I wish my parents took me to work, maze. At least nianze kuelewa hiyo work environment vile inakaa nini. By the time nafika na kuwa mkubwa, maze vitu si strange sana kwangu. In fact, I was very inspired by James Moria. James Moria ni CEO wa Centum. I think the highest paid CEO in the country right now, if I'm not wrong. Yeah, budake alikuwa na law firm. Walikuwa wanaenda job akiwa as young as 12 years old, man. Parents wake na the other siblings wakienda holiday, James Moria bana anafanya filing kwa ofisi huko, maze. Yeah, so kufika mahali huko sahi wasn't by chance, maze. Yeah. Twende kazi. Aya, so una watu wanadai sana OJ kwa OJ. Celebrity. Oh yes, absolutely. First encounters, wamesema lazima uliwa promise. Yeah, so make it happen. Yeah, I will. OJ will definitely come back. Philip will definitely come back. All the other goons that we were together with pale Tahidi High, akina Johnny. Mnakumbuka Johnny? Mazee wasi walikuwa wanani confuse na Johnny. Kwani mimi nafanana na Johnny? Mazee wasi walikuwa wanani confuse na Johnny mbaya sana, mazee. Was also doing an amazing job pale Ipsos ni wasi wanafanyaga research na vitu kama hizo, mazee. Ase wote lazima watakama. Wakina Shalin Wangare, Shish, Sarah Hassan, Tanya, Angel Warwenge, Miss Morgan. I haven't seen that babe in forever.
I think Morgan niko na 4-5 years sijamuona. Ase wote lazima tuta recap. Nafikiria kufanya series inajiita In the Line of Duty. Basically hiyo itakuwa tu ni stories about my work life from the day I started working mpaka mali nimefika sahi. So a lot of those people will be featured there. So sawa. Yeah. Sasa hapa wacha Yeah. ni signal akijua watu wamesema, watu wanasema call OJ live, call OJ, call OJ, Call call OJ live. OJ. Wacha tuone kata shika Wacha simu. tuone kama atashika simu mazee. Dennis Mugo, you had better not fail me bro. Dennis Mugo. Sasa hivi watu wa serikali washaenda nyumbani Acha tusikie. By the way, I hope sound inafika fiti juu tume disconnect microphone. Apparently microphone ndio inaleta hiyo delay ya feed. Wanasema iko poa. Iko sawa? Alright. Wacha tuone kadi na atafika. Deno. Wakurugenzi mazee, Dennis hapatikani jo. Oh, we tried but lazima tutampata. Next time mazee tutakuwa naye, tutamchanua before. Sasa hii nashuku pengine idhaa ya kafi imefika bado. Haya, unaongeanga na Lagiaka? Ushaongea naye tena, mshaipatana? Yeah, Lagiaka tulipatana once. Multi Choice DSTV waliorganize event inaitwa Africa Day. So Africa Day waga wanaita wasanii, tunakutana kwa hoteli fulani, we just have a good time. So mimi nimeingia hivi Africa Day, mimi na mkurugenzi field director hapa kando. Mbele yangu, who do I see? An idiot. Alafu anakam kunisalimia, nilimwambia buda, get away from me man, hapa kanaweza tamba mbaya. Mimi ni boy wa Kibich, mimi ni mbaya. Buda nikakushika utafurahia. So mazee akakunja tu mkia akaishia mazee. Mse, I have nothing good to say about him. I hope Babe, I amechange. think it's been 5 years. Msamehe sasa. Hawezi ruin wedding ya mtu hivyo alafu tuanze kusema. Unajua hiyo ndio attitude tuna treat nao politicians. Wanatuharibia 5 years alafu tunasema amechange, wacha tumpatie tu kura, next time pengine atabadilisha. No! Ukifanya mbaya tunakuambia. Until ile siku Lagiaka atakuwa man enough mazee ni text aniambie bro, I messed up, I'm sorry. Hiyo ndio siku nitamalizana na beef yangu na Lagiaka. Justin Musembi anauliza wale maboys wa J wali make it pia. Maboys wa J wali make it, kama ulisikiza story vizuri. So maboys wa J ilikuwa ni episode I think 8 ya story ya boy wangu mazee alienda kucheza ball Denmark. Mazee akurudi akabaki. Yeye together with 7 other people walibaki huko watu 8. So out of the 8 people that remained, only 1 was not able to continue living there. So alirudi. In fact, right now he plays for one of the Premier League teams. Ni vile tu stakagi, siwezi sema juu unajua nikisema sasa itachoma, waanze kupiga maupelelezi hapo nini. Hakuna haja atuchomee mswe. Yeah, but the rest, the other 7 wako sawa. I think Germany wako 2, Sweden wako 3. Na ilikuwa Germany, Sweden, what was the other country? Nimesahau. Germany, Sweden, one more country I can't remember. Yeah, wako 2. Haya. Ile pombe ya high school. Yes. What happened to that pombe? Episode 5, Mother's Day edition. Hiyo swali nimeulizwa. So the story was tulienda bana, tulikuwa katika pilka za kufanya chemistry pale. So we had a mtungi of pineapples. Tulikuwa tumezika tukitry kutengeneza nini, alcohol. Mimi nakwambia tulikuwa tukuje kutoa EABL soko mbaya sana. So unfortunately bana, mimi patience bana sina. Hiyo time nilikuwa nakata maji sana. So mimi sikuwa naona vile nitakaa 3 weeks ningoje hii kitu ive. So I came up with a brilliant idea, niende ni buy an actual drink. Nikam nifanye nini? Tuongeze kwa concoction. Babe, watu wanasema turudishe mic. Turudishe mic. Inaleta echo. Wanasema the sound is a bit low. It's a bit low. Okay, tell me kuna delay? Kama kuna delay niambieni. We'd rather go with low sound kuliko sound yenye ni disturbing. Are we good now? Tuko sawa? All right. Yeah man, so bahati mbaya tukiwa huko nikinunua tei ya kuja kuweka hapa bana, mimi nikakata tei huko.
By the time narudi shule mazee, tei imejaa kwa kichwa, yani nikalemewa. So nikivuka ndani ya chuo, fence ikanifunga mguu, nikakwama hapo mpaka principal akanipata jo. So hii time yote nimepelekwa pale, nimeenda nimesuspendiwa. Huyu best ya mine mwenye tulizika na yeye tei alikuwa mazee ameshtuka juu alikuwa anajua nitasnitch. So alingojea tu wakati wasee mazee wako rada, akakimbia kwa field teketeke, akaenda aka exhume hiyo tei yote, akaimwaga na aka destroy evidence deadly. So hata hakuikunywa. I have a feeling hakuna tei tuliunda hapo. Hiyo probably ilikuwa poison. Tungekunywa kitu tungededi. Isaac Rono. Yeah. Ushaipatana na yule dere wa lori alikutoa shule ukitoroka kurudi naye? Oh, the same episode 5. So, mazee, episode 5 nimeenda shule mpya bana. Karimu wa hilo, iko huko Kiboko, ukielekea Makindu. Huko watu wanapigwa kama punda bana. Day 2, I was out. Niliruka hiyo fence mazee, ungedhani ni mimba. Okay, hiyo joke si fiti. Sasa, tulienda bana nikakutana na dereva wa trailer. Walinileta mpaka Nairobi mazee. Unfortunately, huo msee, hata sahi nikimuona. You know, I was like 11. Aki siwezi mkumbuka. Mind you, because of the walk. From the school mpaka kwa main road is like 7.5 kilometers. But imagine mtoto wa 11 years anatembea 7.5 kilometers. So niliingia kwa hiyo lori. I don't think I was awake for 3 minutes. By the way, alinigetu lift hivi, nikaanza kurokia, unajua lori na kurokingi vizuri. Out. Niliamka tukio huku Mlolongo, tumekuja mbaya sana. Na mjai meet tena? Hatujai meet na dereva tena. Aya, Mark J. Julius. Yeah. Nauliza mkurugenzi. Yes. After kunyuka yule jamaa Thika Road, hapo Muthaiga area. Yes. Kwani gari yako ilikuwa shuma ya doshi? Haikuspoil hapo au kutuambia? Unaona bana, the beauty of German engineering. So anauliza kama hiyo gari. By the way, mnasikia bi mkurugenzi akiuliza hizi maswali ama na need kuzirepeat? I hope wanazisikia. Yeah. So nikigonga huyo jamaa pale Thika Road, of course mazee nilikula dent deadly, but mazee, German engineering man, huwezi compare dent yangu na yake. In fact, the only thing I lost ni bumper, one headlight. Bumper na one headlight. Bonnet ilijikunja kidogo, but hiyo wali straighten very fast. Hata sikuwa kureplace. Bumper na headlight ndio nilireplace peke yake. Mwenzangu pale alireplace boot mzima. Yeah, mazee. It was a stupid move, but we learned from it. Haya, hapo kuna swali. Yeah. Not from the content. Yes. Young and stupid. Yes. But nimesema tu niulize. Correct. Heisenberg. Why is the company called Philip and you are a 50-50%? It's actually 33 because we are 3 owners. So what happened, company iliformiwa 2012. At the time Bob hadn't joined us. Ilikuwa tu mimi na Philip. So when you're registering a company, unapatianaga 3 options. So option number 1 was Philip Productions. Hiyo iko na jina ya Philo. Option number 2 was Cable Entertainment. But how we spelled cable was K for Karanja, because Philip Karanja, dash ABEL. So it's K and Abel, but Saji wazungu pronounce Abel Able, ikakuwa Cable Entertainment. But sasa cable haikupita. The third option was, I think, the Mint. We wanted to call it the Mint, because it's very genius actually. The Mint, vitu mzuri wagapo, pesa umanufacturiwa kwa Mint. When something is of pristine condition, when it's of good condition, we say it's in mint condition. Mint in a freshen mdomo. So mint iko associated na good stuff. So mint haikupita, Cable Entertainment haikupita. Philip Karanja ndio ilifanya nini? Ilipita. Tukasema yo, we do content that we feel. Unajua, content yetu lazima tuifeel kwanza kabla tuifanye. So it made sense. Tukakimbia nayo. Haya, why do you think, Yeah. a question from Ngatia Mashira. Ngatia Mashira. Why do you think episode 2 ndiko na views mingi sana? So, and this happened by accident. I hope mnasikia hizi maswali, nisirudie. So the reason why episode 2 has the most views is something that I came to learn later on. Ni ile wanaitaga serendipity, a beautiful accident. So apparently, the thumbnail ni ile photo inakuaga hapo right before you click on the episode. Unaona hiyo photo unaonaga? That's the thumbnail. That thumbnail sells a lot. So the thumbnail kwa episode 2 ni picha ya mimi na Jackie Matubia. So ukiangalia tu hivi tu from face value before you click the episode,
automatically unajua mkurugenzi hapa anatupeleka Tahidi High vizuri, juu wasa wanatakaga sana kujua majuice za watu wa Tahidi High, kina Jackie Matubia, kina nani. So hiyo ilichangia sana maze. So ni ile wasa wanaitaga clickbait, but sikuifanya on purpose. Ni juu hiyo picha iko somewhere in the story. Ukiwatch hiyo episode utaona hiyo picha somewhere iko ndani. So YouTube huwaga inakuselectia thumbnail, so ili select hiyo, nikaona it's a good photo, tuende nayo. So ili attract wase sana. Aya, so na tuko babe at 6.1. 6.1, that's beautiful. Lynette. Yes. Anauliza. Yeah. Kwa ile story ya kurace wewe na Philip. Correct. Muthaiga Grand Prix. Yes. Philip juu alishinda. Yes. Alifanyia demu yako ile kitu. Hiyo swali wakurugenzi waliuliza. So mimi wacha niwaambie mambo ya watu wazima haki siwezi kaa hapa niseme najua. What Bi Mkurugenzi and Philip did in my absence haki sijui. Siwezi kaa hapa niseme hakuna kitu Philip alifanya. Vitu ya watu wazima wachana tu nayo. So mimi uka hapa na hope ya kwamba Philip is a good friend of mine. Haezi kuwa alinifanya mbaya. So nataka tu niseme hakuna. Haiku happen. But it was a stupid day. Haimanishi ati angeshinda ingekuwa hivyo. It was just us being childish, being stupid. Hiyo ilikuwa tu yetu. Yeah. Beshte Emma Kabi. Emma Kabi na ni fan. Emma Kabi ni fan, eh? Shout out sana. Oh, awesome. Beshte ya Njugush ashaipatana na yule mse alimuingiza kwa fraud. Beshte ya Njugush alipatana na yule mse nani? G. G walipatana na huyo mdosi wake maze. Alafu the funniest bit ni ati mdosi wake bana very undisturbed. Yani hata haikumhit rafiki yake karibu aende ndani miaka 14. Yani yeye ako tu, unajua vile unachukulia vitu lightly. Bro, nasikia karibu mambo ikuharibikie. Usijali ni Nairobi. What? Mazee Nairobi kuna watu wa maajabu man. Yeah, so walimitingi but hawako tight vile. But I'll meet. Aya, kuna mtu anauliza hapa. Yeah. Samuel. Sasa sijui kanikania ama ni chania. Yeah. No, actually, no, it's Eliud Kashmir. Eliud. Do you still drink? No, I don't drink, maze. I quit drinking in 2005. When we come back for season 2 of Young and Stupid, I think ndafungua na hiyo story. Yeah, why I quit drinking. By the way, kuna wase drinking, see for them. Mimi, I am one of those guys. Mimi drink ilikuwa either iniue ama inipeleke jela. One of the two. So nikaona hakuna haja. Mimi bado ni kijana mdogo, mkurugenzi wa miaka 21. Actually 205 I was 19. Yeah, I was 19. Nikaona hakuna haja. So I quit immediately. Aya, so kuna ile swali ya kuna ile episode ya yule mama mwenye alirushwa pesa mingi sana. Our family friend. Anauliza what happened to her? Did she recover? So our family friend after the double tragedy alikoniwa 900,000 alafu akauziwa visa fake. Alirudi kwanza akago into depression. I think she disappeared for a while. Hatukumsikia tena for like 3 years. Although my mom used to keep in touch. But alirelocate mazee akaenda kuishi ushago kwao. Akakaka huko sana. Then very recently, I think 2-3 years ago, alipata visa finally. So now she's in the States. Anasukuma hustle huko pole pole. Imagine. Wase upatiwa second chances hapa nje. Finally alisafiri jo. Yeah. Yeah. So yeah. Jennifer wetu. Ni yeye. Huyu ni sister ya mkurugenzi Philip Karanja. Yeah. Hi Jennifer. Jen anauliza, kwani huko na insurance cover ndo ulipe yule msee ya 100k? Mazee, okay, nilikuwa nayo third party. Unajua hiyo gari tulikuwa age mates. Both of us were 25 years old at the time. Hiyo gari ni ya 1986. So kitu ili nimezeshea ni sikuwa nataka hii kitu escalate. Juu cops walikuwa washaniona, unaona. Sikuwa nataka ati tuanze kuinvolve story insurance na nini juu ingenichomea mbaya sana. Isemekane nilikuwa na race, nimehatarisha maisha ya msee. Hiyo kidogo ingekuwa ni police case. Na mimi sikuwa nataka hiyo kitu. So nikaona the best way is to deal with it very quietly. So nikaambia msee, you just give me a figure man. Yeah, tell me what we're working with. So akanipatia figure 1,100 na shukwali nigonga but haidhuru. Ni better kuliko kwanza stories za court case nini.
So ikabidi jo tufunge hiyo story hivyo. Yeah. Aya, nasoma zingine zimekuwa call Njugush tutampigia. Wacheni Njugush tumpigie next time. Yeah, sababu naona dakika zimebaki 7. Haya, kuna mtu anauliza, do you ask for someone's consent before narrating their story? Absolutely. Siwezi narrate story ya mtu mazee kabla sijamuongelesha. That's just bad. Nika wale wase wanangoja ufanye content yako alafu wanaenda wanaichukua wanaiweka kwa channel yao mazee. As in, have some decorum you guys, man. So before ni lazima tukae chini. In fact, kuna details zenye saa zingine waga siko clear nini waga ni lazima umsea anisimulie. Juu mimi kaa kuna kitu sitakagi kufanya sitakagi kudanganyana. Mutaka kupatia na story as it was. Yeah. Zile notes ziko area. The guy that missed joining, huyu ni Amoking. Joining guy. Yeah. Hapa nitajiangusha na sijui ni Borussia Dortmund. Oh yeah, Borussia Dortmund, yeah. Yes, Germany. Yes, Kenya. Does he still play football? And did he ditch his Kenyan nationality? No. Akona dual citizenship. But ball haikuenda in fact ukisikiza story hapo mwisho I think I talk about it, nasema maze ball haikuenda far. Hiyo academy alikuwa amejoin ya BVB, I think walikuwa na some financial challenges or something, ikabidi wa disband the whole academy, man. So sahi he works in metallurgy. Metallurgy ni an area that deals with metals. So huko ndio anapiga hustle yake mazee. Akona very beautiful family by the way. Boy wa nguvu sana huyo. King George. Yeah. Na King George ni fan, namuonaga sana King George. Yeah, after ile incident ya pombe ya shule. Yeah. Prince wako ashai kumit ukiwa actor? No. Prince wangu ajai ni meet, mwenye alini meet ni deputy principal. Mwenye alikuwa na a personal vendetta against me. My deputy principal had made it his core business to make sure I do not finish school in that school. Na alikuwa ameniambia, Mutua, my goal is to make sure you don't finish here. Aliniambia hivyo live, not once, not twice. Mungu ni nani? Nilimalizia hiyo shule. Tukakutana na yeye pale kwa stage ya Railways. Unaona Bomb Blast inaitwa Cooperative hapa, Railways iko across. Kuna kuga na ka stage kako hapo. Tulikutana na yeye hapo nikiwa kwa Mercedes yangu baridi. Naona anaenda kupanda matatu, nikamwambia usipande matatu nikiwa hapa nani, kuja come sit here. Unaenda wapi? Wanye, let's go. Utapanda matatu nikiwa hapa. Bra. I got you. Yeah. Anauliza, have you ever met your mentor wa Mercedes Benz? Imagine Ishmael. What? Guys, I don't know if I should tell this story, but I have a story. Let me tell a story. I don't tell a story. Mazen Juni Moto. I tell you the story then. Let me compress it in 1 minute. Hii lazima ni wa show. So in 1998, I met Ishmael kwa Mercedes Benz yake. Short ride, it lasted like 5 minutes. I don't care if I get an A, that's where Mercedes Benzes are. Nikaenda nikapiga KMC nikamaliza. Nikapata kazi wapi? Tahidi High as an actor. Kidogo nika develop interest in writing. Nikaanza kuandika script. As I'm doing my script writing, this young man comes. Ameletwa mazee na mdosi, tumeambiwa ni aje, this is a newbie, msaidieni hapo, write for him scripts nini, tuone itakuwa namna gani. To say the truth, the guy was not a strong actor. Wacha tu niwaambie tu ukweli. Aligrow akiwa hapo ndani. So me, I used to write for him, but there's this thing about writers, and you can't blame them. Writers write for people who build them. Mi mazee, kama script yangu unaiua, unaikill, unaichapa inalala, nitakuandikia. Acting inaweza fanya script yangu ikae vibaya. But me, I took a chance mazee on this guy. I kept writing for him, and I wrote for him, and I wrote for him, until I was about to leave Tahidi High. Guess what I discovered? Right as I'm about to leave, I discovered this young man, his name is Khalid, is actually Ishmael Muhammad's son. Hata situfunge hii kitu hapa. Mazee, so I think hiyo ndio inaitagwa paying it forward. Life ni funny, man. Yeah, so Ishmael Muhammad alinifanyia a huge favor back in 1998. In 2010, I returned the favor indirectly. Maze. Yeah, babe. So I think it's time, I think we have done an hour comfortably. So from ile
nini yetu tuulize sote I think from then alafu sasa naweza uliza hizi za merchandise. Watu wanauliza merchandise, mkurugenzi. Correct. Merchandise. So there's a whole discussion around merchandise. Correct. Merchandise. So there's a whole discussion around merchandise. Right before nifunge hii live nataka tukuwe na discussion kidogo tu, just a brief discussion. But before we do that, I think let's shout out a few people. Yes. Sindio? So man, kuna wakurugenzi mazee na kuna wakurugenzi in chief. As in kuna wakurugenzi and there are so many, yani I couldn't need all of them here, but watu wanasema net. Net iko sawa hapa. Toa mic. Wasa wanasema nitoe mic. Hiyo ni ya kitambo. Ni ya kitambo Yeah. Waambie watapata hii tunai-upload. Yeah. Mwenye hataweza kuinini kesho atapata. Kuna mtu anauliza kama tuna-upload. Tuna upload. Definitely tuna upload. Yeah. Sawa. So maze kuna wase wame maze ni wa deadly. Naweza taka tu ni shout out a few people. Kuna list ulikuwa umeniandikia bimkurugenzi. Yes. So kuna boy anaitwa Kigen maze na kuonaga sana maze unakufaga na sisi deadly. Kuna boy anaitwa I am Alvin Mwangi. Alvin maze you guy. We ni wa nguvu maze. Kuna mdema anaitwa Jacqueline Candy maze. Yani yeye kwa she has reposted all my stories, all 100% zote. Yani ni wale wakurugenzi na kushoni hatari maze. Kuna super producer mahali anaitwa Zaituni Sarah Owendi, hatari man. By the Sarah, congratulations on your new job. Go kill it man, go kill it. Enda uwe hiyo kitu. Then I have a media babe anaitwa Mumbi Kamau, shukran sana for the support. We ni hatari. Kuna engineer mazee anaitwa Tina Vance. Tina bana, yani noma. There's a graphic designer anaitwa Yufi, shukran sana. Rehab Watare mazee, I see you. Hatari sana mazee, nyinyi ni watu wa nguvu. And there are very many others. But kuna dem moja mazee, I want to give a special shout out. Dem anaitwa Betty Wangui. Betty Wangui ameichukulia as now her personal responsibility kuhakikisha tunasukuma hii channel vile inakaa. Betty Wangui does analytics for this channel. Kitu hata YouTube hainifanyiangi. Analytics, as in anakaa chini ananipangia, ananiambia in 1 hour ulikuwa na hii, in the other hour ulikuwa na hii. Yo amka usiku saa 8 anaangalia, wait a minute, saa hii kwanza tumefika wapi? Okay, by 2 am ulikuwa hapa. As in amenipangia. I literally know how my channel is doing through Betty Wangui. I have never met this girl. As in aliona tu kitu amependa na akamua tu, you know what, me I'm jumping on this train, tusukume hii kitu mpaka mwisho maze. So Betty, your story, I owe you gift. Sijui ni nini, but tutaitafuta. Wewe you are one of a kind maze. Keep doing what you do. Wewe ni hatari. Ana interact na kina Sauti Sol huko maze, wanafanya mambo deadly. Yeye ni therapist I think. Yeah maze, Betty, yo. Shukran maze. Alafu bana kuna ma OGs. In fact some of the episodes hao ndio wameshoot maze. Kina Philo ame come through deadly. Philo tumepiga, kuna dynamics haziku fall into place, ikabidi nipige solo. Kate, man, Kate actress Jo. Kate unanibamba. Kora kuenda gui mtu, lakini wewe ni mtu wa nguvu. Wewe ni mtu wa nguvu sana. Team na Sele. My day ones maze. Aish, hata tungekuwa wapi bila nyinyi maze. Shukran sana, yani barikiweni. Yo, yani nimewatambua. DJ Shiti bana, tukianza ilikuwa kila story anakaa hapo ananiambia buda, nayo nataka tutemeshe hii YouTube watu watii. Shiti hatari maze, shukran sana. Alafu maze kuna The Wa Jesus Family bana, yani wa Jesus mpaka kwa live yao wanasema bana, ni aje after hapa tukimbieni kwa mkurugenzi 11:30 anawekelea kitu maze. Kidogo naona wakurugenzi wamekuja na team wa Jesus. Yani yo, I don't take it for granted maze, you guys are absolutely amazing maze. Shukran sana, thank you very much, barikiweni maze. Now as we wind up, I want us to have a discussion
na hii ni discussion heavy. It's a very heavy discussion, but it's about time we spoke about it. Number one, hizi wiki 6-7 now tangu ni join YouTube, imenishow by there is hunger for content out here. Mazee wakurugenzi, mna consume content. I don't think there's been a time where content has been consumed like this time. So imenishow, I think tunawafanyia a lot of injustice wakati shows zetu ziko inaccessible mazee. So tunatry kutafuta. Watu wanasema hujasema juu ya Jalas. Angela, oh my God. Jalas alikam through dakika ya mwisho kama Denilson ule wa Brazil. Anaingiaga dakika ya 89. Mazee Jalas, do you know when I was coming to your show Jalango, I was at 62,000 views. 1 week later, juu nilikuja show yako on Tuesday. The following Tuesday, I was at, I think, 78,000. That's an additional how much? 16,000 in 1 week. That was a record. Hatujawai. The most si ugonga ni 10 Gs a week. After Jalango's show tulipiga. Mazee, thank you for that. Na nilikuwa nimemwandika mahali hapo kwa side note. Ni vile kulikuwa na vitu alafu yeye hapo mwisho. Shukran sana mazee Jalas. I love what you're doing for the industry. Mazee, keep doing what you're doing and all the best. On Monday you're starting a new chapter. Go kill it, man. Unajua vile si ufanya. Fanya vile tulifanya South Korea 1976. Au sio? Safi. So tunaweza rudi kwa story yetu So we're trying to find ways ya kufanya mazee content yetu ikuwe very accessible to you guys mazee. 7 weeks, 80,000 wakurugenzi wamekaa chini wakasema we need more than what you're giving us. So nataka tu mniambie anywhere kwa comments nini, ni shows gani zo wabamba? What would you like to see? Ni ma reality shows, ni comedies, ni storytelling kama hii yenye nadu? Because what we're doing now as a company, as Philip Productions, tunataka ku-create platform yenye wakurugenzi wanaweza ingia pale wa access a variety of shows from all over. Friends of Philip, akina Kate Actress, kina Njugush, akina wote, tutaongea mpaka na wasanii chipukizi, akina Flako nani. We create a good platform for them yenye content is very accessible and it favors the content producer. Sababu truth be told, the content producers in this country are suffering. It's about time we put an end to that nonsense, man. So kwa comment niambieni tu mnataka ni content ya aina gani waga inawabamba, then we see how we can go about it. Sasa, very nice. Tukikaribia kufunga. A few of you have YouTube channels. You know, ikitu wagabana input, nataka input deadly. Ikitu mazee, it's time consuming. It also burns a bit of cash sababu lazima ulipe vitu 2-3 hapa na pale mazee for, publicity and what not. Is a lot. So what most people do, they get people to advertise on their platforms, which makes good money. It's a beautiful way of making a little income hapa na pale. Unfortunately, the model that I have come with, which is storytelling, iko a bit tricky. We are a family, man. So by the way, we are married. Sisi hii ni familia moja. This is one house. So wacha tujiongee maze. It will be very difficult for me to pick an advertising gig and try to fit it in my story. May I tell true stories, real life stories, how they happened. Hakuna vile nitakam ni kuambia story tulifanya RTI alafu nisnikishe hapo Wajiros Mabati Mills. Kuna kitu tutakuwa tuna take away from the story. So advertising, as much as tumekuwa tukiget offers mazee za wase ku advertise on the channel, I don't think it's a direction I wanna take. So as your mkurugenzi, I come to you on bended knees. Wadau, we're working on a pay bill. Tutakuwa tunaiweka pale, episode ikiwa inaendelea unaicheki. Sisi we will continue with our stories kama kawa. Kama inachoma mfuko ama ichomi, stories will always be there because we have a whole boatload of stories. If you feel like you want to support mkurugenzi and whatever he's doing, pay bill iko pale. Sisi we are not refusing. 5 shillings, 10 shillings, 20 shillings, weka 100, 1,000.
weka hapo, it will go a long way, because now what we want to do is tunataka kuongeza frequency. Sasa hatutaki kufanya 2 stories a week, tunataka kufanya 3 stories a week. As it is now, tukifanya tu mimi na mkurugenzi na kakurugenzi, inaanza kuwa overwhelming. So now tunaanza kulipa wasee watusaidie editing pale, tunalipa wasee watusaidie kamera pale. By the way, kuna cost implication. So ido itago a long way maze kuhakikisha stories zetu hazijasimama. Si tunapiga stories zetu kama kawa, itapunguza hiyo mzigo. Juu the moment kunaanza kukuwa na ka-strain tena, hata creativity bana inaanza kupotea. But sidhani tutafika hapo maze. So whatever you have, iweke tu pale. Juu nimekaa chini, tumekaa mimi na beshte. One person I forgot. There's a guy called Esther. Akona channel inaitwa Cleaning the Airwaves. You guys, if you have not watched an episode of Cleaning the Airwaves, you have missed 2 years worth of content. Sasa ukitaka kujua msanii kwa undani, go to YouTube, search Cleaning the Airwaves. The guy is the father of interviews. Take it to the bank. Kama kuna mtu anashuku, iko kwa kitabu ya Social Ethics Form 3, enda uangalie. Esther is killing it there. So I usually chat with Esther sana, na tumeongea pakubwa, akaniambia mazee Beli, why wait for advertisers to come to your channel, uambie wakurugenzi, and then you huko mpeleke pesa yenu kwa advertiser, while you yourself you're offering a product. Why don't they appreciate you for your product? Maze, it made a lot of sense, man. A lot of sense. Hakuna haja ni wasukume muende mkanunue sijui vitu za makampuni gani huko, na mimi mwenyewe hapa nimelanguish. So niko obliged kutoa. No. It's very voluntary. Tunajaribu kuhakikisha we have some cushioning hapa na pale, kuhakikisha mazee hatujaumia. So stories zitaendelea kama hii, itakuwa tu ni additional ya kuboost hapa na pale. Juu sasa kushoot na simu sioni tukiendelea sana, itabidi tulete cameras on board. Juu hii content nataka watoto wenu na watoto wa watoto wenu waione. Ukishoot na simu hivi vile tunaipiga, mazee inaenda degenerate mazee. By the time mtu wa 5, 6, 7 ana download hii content, haitakuwa content free. So we need to go in heavy, and I'm sure mazee mbali ndio tunaenda mazee wadau. But you guys, from the bottom of my heart mazee, yo, you guys are the best, man. Let's do this. Tuingie YouTube tuivuruge mazee. Tulikuwa nje 10 years tukingojea watu wacheze hapo YouTube. Sasa tumepatia wakati wao wamemaliza. Wacha tuingie tuonyeshe kitu vile inafanya. Ama vipi wakurugenzi? Shukran sana mazee. All the best. Najua kina Gabupi Unit wanaingia live sahi. Sitaki niwashikilie sana. Tuendeni kwa kina Gabupi Unit, tusikize mziki kidogo, tufunge siku mazee ona haya, au sio? Next week tunaanza a new series inaitwa Stories of My Life. So no, pole, ni next week but one. Next week tutafanya 2 episodes za Celebrity First Encounters on Wednesday na on Saturday. Then next week but one tunafanya Stories of My Life, Celebrity First Encounters, na nikiguzwa Young and Stupid itarudi tena. So tutakuwa na 3 shows every week. Young and Stupid lazima irudi, sio? 3 shows every week, wadau. Cause why? Because you deserve it. Shukran guys, all the best. Tuonane mazee on when is today? On Friday. Tuonane on Wednesday mazee. Shukran sana. Wanasema Mombusa waambia bye. Oh, Mombusa kama waambia watu kwa heri. Hata mkurugenzi kuja. Mazee. Yeah. Mazee. Bye. Shukran sana. Thank you so much. Thank you. God bless you. Bye. Barikiweni sana. Amen. Shukran mazee. Bye. Muziki yetu iko wapi ya kufunga hii kitu in style mazee? Tumefunga laptop na muziki haija. Wapi hiyo ni nijo? No, lazima tufunge na hiyo muziki ya. Nawaambia kesho na upload the episode. Oh yeah, hii episode inaenda hata si kesho. Actually tuna upload sahi. So wale wameihata mnaweza ichungulia. In the meantime, yo, a big shout out to Josh of Amos and Josh. Mazee alitutengenezea muziki safi. So ndio itakuwa signature tune yetu ya Young Stupid ikirudi next week but one mazee. Alipiga muziki ikaenda, yani ikalala mbaya. Yeah, and on that bombshell, it's a wrap. Ndio nashindwa men na vile nimeifunga hapo na
Oh, sawa. Kuna nini? Nyinyi bakini tunakuwa na muziki yenu. Unataka kufunga? Usifunge kwanza. Lazima tufunge na hii muziki jo. Lazima tufunge na hii muziki. Okay. I think wakurugenzi jo, mashini imekataa. Hizi mashini zenu zinakuaga tu na njia ya kuaibisha mtu wakati unataka kufunga in style. Na wakurugenzi ni waloyal kama kuna bado wenye wamebaki hapa wasikize hii muziki. Imagine. Wamebaki bado. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Young and stupid. Young and stupid, stupid, stupid. Young and stupid. Young and stupid. Young and stupid. Young and stupid. Oh. Young and stupid. Young and stupid. Young and stupid. Mara niko here, mara niko there. Kama mara mia ni Fala na Madea. Naumuja na kizee. I'm not meant to say I was young and stupid. Shukran madau. Oh, sorry.